హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టొరంటో నుంచి చిన్న నేచర్ వాక్ కోసం అని చెప్పి హామిల్టన్ అని అక్కడ హెన్కాస్టర్ విలేజ్ అని ఉంది. అక్కడ చిన్న వాటర్ ఫాల్స్, టిఫనీ వాటర్ ఫాల్స్, ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అని చెప్పి అన్నారు. ఒక నేచర్ వాక్ కోసమని బయలుదేరాం. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చలి బాగానే ఉంది. ఇట్స్ నియర్లీ 3 or 4 degrees అనుకుంటా. కొంచెం డ్రెస్ వేసుకుని బయలుదేరాం. దెన్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ మై సెల్ఫ్, నన్ను నడుస్తానా లేదా, అక్కడ చలి ఎలా ఉంటుందని. So देखेंगे कैसा होता है. That let's enjoy the nature walk. Again city center నుంచి Canadian National Tower, beautiful view. Then outskirts వచ్చేసాం. We are nearing by the place, I think. అక్కడ వెహికల్ పార్క్ చేయగానే పార్కింగ్ ఫీజు కట్టాల్సిందే. ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అక్కడే. కార్డ్ నుంచి పేమెంట్ చేసేయాలి. 1 hour, 2 hours, 3 hours అనేది దాని ప్రకారంగా బిల్ పేమెంట్ చేయాలి. చలో లెట్స్ ఎంజాయ్ ట్రెక్కింగ్. చల్లగా అయితే ఉంది, అడుగులు పడడం కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా. దెన్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ నేచర్ లవర్. ప్రకృతి అద్భుతంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఫాల్ కలర్స్, వెనకాల ప్లాంట్స్, డిఫరెంట్ కలర్స్ కాంబినేషన్ చూడండి, అద్భుతంగా ఉంది. ఎవరో మన వాళ్ళు చిన్న షూటింగ్స్ నేను అనుకుంటాను ఇన్స్టాగ్రామ్ దానికోసం చేస్తున్నట్టున్నారు. బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. ఇదేనా వాటర్ ఫాల్స్ ఇప్పుడు వెళ్ళేది? ఇంకా దగ్గరే ఉంది. देख रहा हूँ इन लोगों को भी देख रहा हूँ. ओह अच्छा, वेरी गुड.
ল্যান্ডস্কেপিং হ্যাঁ রাইট। কিন্তু তুমি যে ছবিটা আমার సో మా ట్రెక్కింగ్ పూర్తయింది. సో ఇప్పుడు ఒక మంచి కాఫీ తాగి ఇంటికే అయితే నాకేమన్నా ఇంకేమన్నా కావాలంటే కనుక కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి. విల్ ట్రై టు ప్రిపేర్ ది వీడియోస్ అండ్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మంచి ఎగ్జిబిషన్ ఒకటి ఉంది న్యూ ఇయర్ది, అది కూడా కవర్ చేస్తాం. ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్ సూన్.